Hey, what is up, guys? My name is Antrax, and today I bring in my Hunter's Fury DPS PvP build. Now, even though I have 4 blues, this build still shreds in the dark zone. If you wanted to use this in PvE, I already made a video, and you have to use an all red build if you really want to take advantage of the build. I will use it in solo situations so you could speed run through missions. With this build, I can run Lincoln Memorial with about 3 directives on solo heroic in about 5 minutes. I will use the Shatterbox. For me in PvE for a DPS build, the Shatterbox is still the best weapon so far. You never have to reload. 1400 RPM. Extremely good. Anyways, getting back into the video. Now I'm rocking 4P so I could take advantage of the shotgun damage, the SMG, the 3P so you could get the armor and kill. The 4Ps will give you the extra damage. Now, you don't want to be using the chest nor the backpack. With those 2 pieces, you wasting a lot of DPS because you don't have damage talent. So if you don't have the new exotic backpack that you get at level 90 through the manhunt, I would recommend going for Intimidate Adrenaline Rush. So you could run something like this and just roll Intimidate on your chest and try to get at least 4 blues because you want to be face tanking. Now, when you use the exotic backpack, you get an additional blue. So that's why I'm seeing it at 3, 4, and you also get an additional yellow. What's so good about the backpack, the more you kill NPCs, the more efficient your build is gonna be. If you have the backpack completely maxed out, you're gonna get about 40 to 45k armor regen on the build. Your weapon is gonna be hitting harder and your skills are gonna be more efficient. I think the pulse goes down to at least 14 seconds. I haven't seen the EMP sticky, so I don't know how good it gets, but the pulse for sure goes to 14 seconds, and the duration is expanded because it has more efficiency. Now I went with the suck glove so I could get the extra SMG damage. I'm using the vector and I'm also using obliterate. Critical hits increase weapon damage by 1% for 5 seconds, and you can stack that up 25 times, 25% weapon damage. Now, the real way to take advantage of this build is using high RPM weapons with 60% crit chance and a lot of crit damage. Every time you hit a target, and if it's a crit, it's gonna give you 1% weapon damage. That's why I'm using the vector. The vector has 1200 RPM, and I'm also using measure. The first half of the magazine is gonna have an additional 20% rate of fire, so that's gonna make me hit the obliterate extremely quick. On my mask, I'm running armor, crit damage, and a crit damage mod. I haven't touched the chest, so I might do armor or change the talent. I'm not sure yet. I got weapon damage, crit chance, crit damage, and a crit damage mod. On my holster, armor, crit chance, knee pads, armor, crit damage. My gloves, weapon damage, crit damage, and the backpack. I tried a couple of times to get it to max rolls, but this is the best one that I have gotten so far, so I don't want to mess it up. My vector. What's so good about this vector compared to the other one is that it has the long barrel. So you can get that additional crit damage mod. That's 10%. It helps a lot. I got crit chance mod, the 20 round mag. So with the other vector, the small one, I believe you get about 39 bullets. With this one, you get 45. And you can use this beautiful camo that you get with the name vector. The firewall again, so you want to be taking advantage of the striker shield. You could also use in sync here, but remember, the higher the RPM, the faster you're gonna charge obliterate. If I go into my stats, I'm rocking
59% crit chance and 125 crit damage. Now, don't worry about too much about the crit damage. Remember, with the set, you're gonna get 15% SMG damage, 10% SMG damage with the Sokolov. When you hit the target, any applies a confusion, you get an additional weapon damage, and every time you charge your backpack, you're gonna get more damage. And also remember, the armor regen is extremely good. I've seen it go as high as 45k, and I don't have any armor regen, so having the armor regen is extremely good in PvP. For my pistol, I'm using the Orvid with perfect finisher. Every time I see a red NPC, if I can, I'm gonna proc finisher. That's gonna grant me an additional 40% crit damage for 15 seconds. And basically that's what I have. For the secondary, you can run whatever you want. Maybe an AR, so with measure when you're in long distances, because the Vector doesn't have a very good optimal range. So basically that's what I have so far. I'm gonna stop the video here because I'm gonna do the all the have in Spanish. So for all my English speaker viewers, this is it for the video. Thank you for watching, and I'll see you on the next one. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Ángel. Hoy vengo a traerle mi set de PvP de Furia de Cazador. Como pueden ver, estoy usando 4 piezas para coger el bonus del daño de subfusil. No me gustan las escopetas, pero tienen la opción de usar una escopeta como secundaria. El 3 piezas me va a dar 20% protección al matar, 100% cura por muerte. Y el 4 piezas me va a dar el daño adicional cuando le dispare a una persona y le active el estado desorientado. Con este set que estoy usando, lo estoy usando con la mochila exótica, que me va a dar un extra azul y un amarillo, dependiendo cómo vean el build. Entonces, con esta mochila, cada vez que mato a un NPC o a una persona, voy a colectar trofeos. Esos trofeos me van a dar daño de arma adicional. Me van a dar bonificación de protección. 5% también de eficiencia de habilidad. Cuando la mochila está completamente full con este build que tengo, que ahora actualmente no tengo nada de regeneración de protección. Con la mochila full yo le he visto que sube a casi 45k por segundo, que es extremadamente bueno. Como pueden ver, también me fui por la otra pieza Sokolov. Tengo ese 10% de daño a su fusil, que combinado con el 15 que tengo acá es muy bueno. Estoy usando el talento Aniquilación. Los golpes críticos aumentan el daño de arma total 1% durante 5 segundos y se acumulan 25 veces. Eso quiere decir que con este pecho full vamos a poder agarrar un 25% daño de arma. Lo bueno de ese talento es que si lo usas con un arma que tiene un RPM bien alto, eso quiere decir que es mucho más fácil cargar el talento lo máximo y agarrar ese daño extra. Como pueden ver, estoy usando la Vector, el modelo grande. La razón por la cual me fui por este modelo es porque este modelo te agarra el mod de 10% de daño crítico que te ofrece la especialización del inúfugo. Tengo un mod de probabilidad, otro mod de probabilidad y 20 de munición acá que me pone en 45. Estoy usando el talento calculado, que esto me va a dar todavía un extra 20% de cadencia de fuego. Eso es increíble. Estoy usando un pulso. Acuérdense, mientras más cargas a la mochila, mejor se convierte en tus habilidades. El pulso baja por lo menos a 14 segundos. Como pueden ver en mis estadísticas, estoy con un 59% de probabilidad y con 125 de daño crítico. No se preocupe mucho por el daño crítico porque van a compensar con este talento y con la mochila exótica. Ahora, si se ven en el caso que todavía no han agarrado la mochila nueva, se pueden ir por este otro cero. Se pueden ir con descarga de adrenalina perfecta y en el pecho pueden usar intimidad. Un 35% de daño de arma, pero necesitan tener la armadura extra, la azul, para poder activar el talento de intimidad. Cualquier combinación que usen es extremadamente buena. A mí en realidad me gusta la mochila exótica
por la regeneración, que es extremadamente buena en PvP. Si quieren, como arma secundaria, pueden usar las escopetas para que también agarren ese daño extra de escopetas. Se pueden ir por esta escopeta acá que se llama... ¿Dónde está mi escopeta bella? El trapeador. Esta escopeta nombrada viene con un 10% de protección al matar. Si quisieran se pueden poner la especialización del gunner, que también te da un adicional de protección al matar. Las dos combinadas es muy buena. En mi pistola estoy usando la órbita. La órbita tiene ejecución perfecta. Cuando vean un NPC rojo en la zona oscura, mátenlo rápido para que cojan este 40% de daño crítico que les va a durar 15 segundos y lo pueden utilizar con cualquier arma. Hasta ahora eso es todo lo que tengo. Si quieren ver gameplay, yo voy a poner en la descripción un link de un video que hice usando este build. Espero que les guste el video y nos vemos en la próxima.